You know, you've all heard me tell this story before. Наверное, вы уже слышали, как я эту историю рассказывал раньше. But Srila Prabhupada speaks about hope against hope. Но Шрила Прабхупада рассказывает о надежде вопреки надежде. Meaning, materialists are always hoping, but the situation is never hopeful. Это значит, что материалисты, они постоянно надеются, но положение, оно безнадежно. But they're always hoping. Но они при этом всегда надеются. And once we went from Toronto to New York. No, we went from Buffalo to New York City in the summer of 1972. Однажды я поехал из Баффало в Нью-Йорк в 1972. And that was the year that Srila Prabhupada was in New York on the 4th of July. И это был год, когда Шрила Прабхупада был в Нью-Йорке на 4 июля. And we were all at the Henry Street Temple in Brooklyn. Мы все находились в храме в Бруклине на Генри-стрит. And devotees came from all over Преданные приехали отовсюду, to see Srila Prabhupada. чтобы увидеть Шрилу Прабхупаду. And it was wonderful to catch a glimpse of Prabhupada. И это было чудесно увидеть украдкой Прабхупаду. Henry Street was an old building. Это здание на Генри-стрит было очень старое. And I think with all the devotees visiting, there must have been, 200 or 300 times more people inside of that building than what should have legally been allowed. И со всеми гостями, Big load. мне кажется, их там жило в 200 или 300 раз больше человек, чем дозволено. And Radha Govinda was there. Там были божества Рады Говинды. And it was a battle to try to get inside the temple room to see Srila Prabhupada. И чтобы попасть в храм, в алтарную комнату, люди просто сражались, чтобы увидеть там Шрилу Прабхупаду. And generally, they would let the New York City devotees in the temple for the Bhagavatam class, and they told all the other devotees to go downstairs and watch it on a screen. И обычно они пускали преданных из Нью-Йорка, чтобы послушать лекцию по Шримад Бхагаватам, а всем остальным говорили идти вниз и смотреть на экране. And literally, if we went in, the New York devotees just pick you up and throw you back out. И если кто-то пытался заходить, то нью-йоркские преданные тебя просто брали и выкидывали. Yeah, it was a situation. Таково было положение. So, and it was so hot in New York. И в Нью-Йорке тогда было очень жарко. I had only been to New York once in my life before, and that was for a couple of days in the winter. До этого я всего лишь однажды в жизни был в Нью-Йорке, и это было пару дней зимой. It was just blazing hot. А в тот год было просто испепеляющая жара. So I remember one day, it was after Mangalartik, and I was on the sidewalk outside the temple chanting japa and trying to breathe. И я помню, что однажды утром после Мангаларати я ходил вокруг храма по тропинке, чтобы было чем дышать. And then I looked up, Затем я посмотрел, and Srila Prabhupada and sannyasis and senior devotees, they were coming down the stairs, and Prabhupada was going to go for his morning walk. я увидел, что Шрила Прабхупада, все саньяси и старшие ученики спускались по лестнице и собирались отправиться на утреннюю прогулку. And so I offered my obeisances. Я принес поклоны, And then one devotee came running out of the building. и из здания выбежал один преданный. And I don't know who he was. Я даже не знаю, кто это был. And he said, "Can you drive?" И он говорит: умеешь водить? And I said, "Yeah, I can drive." Я говорю: да, могу. And he said, "Okay, here are the keys. Get in that van. Let's go." Он говорит: хорошо, вот ключи, садись в этот минивэн, поехали. So we were going to follow Srila Prabhupada.
Мы поедем за Шрилой Прабхупадой and go on the morning walk. и пойдем на утреннюю прогулку. But at a certain point, Prabhupada's car turned off the expressway and we got lost. Но в какой-то момент машина Прабхупады свернула с шоссе, и мы потерялись. So, we turned around and we made our way back to the temple. И мы развернулись и поехали обратно в храм. And then the way it was with Prabhupada was this. И тогда с Прабхупадой было вот так все. Anything that he did, every devotee would want to know. Что бы ни сделал Шрила Прабхупада, каждый преданный хотел об этом знать. And we would just sort of hang on each word about each of Prabhupada's activities. И мы просто, как сказать, с жадностью вбирали эти рассказы о деяниях Шрилы Прабхупады. So we grabbed one of the devotees who had been on the walk and we said, "What did he say?" И вот мы схватили одного преданного, который был на прогулке, и спрашиваем, что он рассказывал. And he said, "Well, he didn't say much this morning." Ну, особо ничего утром он сегодня не So he говорил. was walking in the park, Он гулял по парку, and then he came across a statue of Hans Christian Andersen. и затем он подошел к статуе Ганса Христиана Андерсена. And he was like this with a book. И на статуе Ганс сидел вот таким образом, And с then книгой. down by his foot there was a little statue of a duck looking up. И рядом с его ногой была маленькая статуя утки, которая смотрела на него вверх. And Srila Prabhupada pointed his cane at the duck. И Шрила Прабхупада указал своей тростью на утку And he said, "Hope against hope." и говорит, надежда вопреки надежде. He was silent. Все замолчали. And then he looked at the devotees. He said, "Do you understand what I mean?" Он посмотрел на преданных и говорит, понимаете, что я имею в And виду? the devotees were bewildered. Преданные были в замешательстве. So Prabhupada, I will give explanation. Я объясню. Then he explained in India, when the farmer would take the oxen or the water buffalo and plow the field, there'd always be these white birds walking behind the oxen. И он объяснил, что в Индии, когда фермер берет валов или буйволов, чтобы пахать поле, за этим валом или буйволом всегда идет маленькая птица. He said, the white bird is always walking Белая птица идет за ним, behind the buffalo, за буйволом, looking up. и смотрит вверх. Now, do you understand? Теперь понимаете? It's like, no, Prabhupada. Нет, Прабхупада. He said, hope against hope. Он говорит, надежда вопреки надежде. And then the devotees, they were bewildered. И преданные все были в замешательстве. And then Prabhupada said, it is like this. И Прабхупада говорит, ну, на самом деле вот так же. He said, those white birds are looking up. Эта птичка беленькая смотрит вверх. Like this little duck is looking up. Так же, как вот эта маленькая уточка смотрит вверх. And those white birds, they look up and they see the private part of the buffalo. И эта птичка смотрит вверх и видит гениталии буйвола. And in his mind, he thinks, oh, it's a fish. И она думает, о, это рыба. And sometime it's going to fall down. И когда-то эта рыба свалится. And I'm going to have something nice to eat. И я смогу наконец покушать нормально. But it never happens. Но этого никогда не происходит. So that's called, hope against hope. И это и называется надежда вопреки надежде. And we see that the people today, they have hope in wealth, and they have hope in prestige, and they have hope in fame, they have hope in their name, they have hope in so many things that always fail them. И можно видеть, что сейчас люди, они надеются на свое богатство, на свой престиж, на свою славу или прославленное имя. Они надеются на все это, но оно всегда их подводит. But the only hope that we have are the words of our acharyas like Rupa and Raghunath Das. Но единственная надежда, которая есть у нас, это слова наших ачарьев, таких как Рупа и Рагунат Дас. We have hope in the words of Srila Prabhupada.
У нас есть надежда на слова Шилы Прабхупады. We have hope in the words of all of our acharyas of the Guru Parampara. И у нас есть надежда на слова всех наших ачарьев в Гуру Парампаре. We have hope in the words of the Srimad Bhagavatam. У нас есть надежда на слова Шримад Бхагавата. We have hope in Krishna's instructions to Arjuna. У нас есть надежда на наставление Кришны Арджуне. We have hope in the holy names of the Lord. У нас есть надежда на святые имена Господа. You see that if we take shelter of this divine sound of these instructions, then we will be safe from the repetition of birth and death, and we will come to understand who we actually are. У нас есть надежда, что если мы примем прибежище в этих божественных наставлениях, то мы будем спасены от рождения и смерти и поймем, кто мы на самом деле. As Krishna's eternal servant. И на самом деле мы вечные слуги Кришны.